Cuando hablamos de reconocer las cadenas ocultas que esclavizan el alma de nuestros hijos, no nos referimos únicamente a problemas visibles, a comportamientos que todos pueden notar, sino a esas heridas silenciosas, a esos temores que ellos mismos no saben expresar, a esas influencias que entran despacio, sin hacer ruido, pero que poco a poco van tomando terreno, en su mente y en su corazón. Como padres a veces creemos que las cadenas deben verse, que deben sentirse, que deben ser obvias. Pero muchas veces, lo que más daño les hace es justamente aquello que permanece escondido. Aquello que no se habla, aquello que se calla. Y aja es donde la oración se convierte en un faro. Una luz que ilumina lo que está oscuro, una verdad que revela lo que está oculto. Por cuando oramos por nuestros hijos, no solo pedimos bendición. También pedimos revelación. Claridad y discernimiento, para entender lo que ellos no pueden decir. Lo que no saben pedir, lo que todavía no comprenden. Muchos jóvenes hoy cargan cadenas, que se originan en presiones sociales constantes. La necesidad de encajar, el miedo a no ser suficientes, el temor a decepcionar. La obsesión por compararse con otros, la ansiedad por cumplir expectativas irreales. Estas cadenas invisibles se disfrazan de modernidad, de normalidad, incluso de éxito. Pero por dentro aprietan, consumen, debilitan. Y como padres, no siempre vimos esas luchas internas, no siempre entendimos la profundidad del peso que cargan. Sin embargo, Dios sí las ve. Él conoce la dimensión de cada herida, la raíz de cada temor, la historia detrás de cada silencio. Por eso la oración no es solo un acto de fe, también es un acto de comprensión espiritual. Nos conecta con la mirada de Dios, nos permite ver como Él ve, nos invita a entender lo que está más allá de lo visible. También están las cadenas, que nacen de experiencias dolorosas. De palabras que marcaran, de amistades que influyeron negativamente. De decisions tomadas desde la presión, del deseo de ser aceptados. Nuestros hijos, aun cuando parecen fuertes, guardan inseguridades profundas. Dudas sobre su valor, confusión sobre su identidad. A veces se sienten solos incluso rodeados de gente, perdidos incluso teniendo un hogar, vacíos incluso teniendo sueños. Y estas luchas internas, rara vez se dicen con la boca. Se expresan con actitudes, con silencios, con distancias, con cambios de ánimo que no sabemos interpretar. Pero Dios sí entiende cada gesto, cada suspiro, cada lágrima que ellos no derraman por vergüenza o miedo. Y cuando uno ora, esas cosas salen a la luz. Porque la oración abre puertas espirituales, y permite que la verdad se manifeste. Hay también cadenas generacionales, que pasan sin darnos cuenta. Hábitos, heridas familiares, patrones emocionales, formas de pensar que se transmiten sin intención. Nuestros hijos a veces cargan luchas, que comenzaron antes de ellos. Batallas que no eligieron, debilidades que heredaron sin querer. Y aquí es donde la oración se vuelve un arma poderosa. Porque romp lo que parece inevitable, corta lo que parece repetirse. Libera lo que parece destino. Cuando un padre ora, no solo protege a su hijo, también redime su historia. Limpia su lineage, purifica aquello que venía arrastrandos desde generations. Es un acto de amor profundo, un acto que dice. Aquí se romp, aquí termina, aquí comienza la libertad. Otra cadena, silenciosa es la de las voces externas. Reads socials que dictan como deben verse, como deben vivir, que deben sentir. Comentarios hirientes que se quedan grabados, comparations constants que dañan su autoestima. A veces nuestros hijos están cautivos de una imagen de sí mismos, que no corresponde a la verdad. Creen que valen menos,
que no son capaces, que no pertenecen, que no alcanzan. Y esa presión mental es una de las cadenas más fuertes. Pero cuando oramos, declaramos vida sobre sus pensamientos, claridad sobre su mente, identidad sobre su corazón. Le pedimos a Dios que arranque mentiras y siembre verdad. Que elimine dudas y fortalezca convicciones. Que borre confusión y establezca propósito. Reconocer las cadenas ocultas también implica aceptar que como padres no podemos controlar todo. No podemos protegerlos de cada situación, ni librarlos de cada dolor. Pero sí podemos interceder por ellos, cubrirlos espiritualmente. Sostenerlos con nuestras oraciones cuando ellos no tienen fuerzas para hacerlo. La oración nos coloca en una posición de humildad. Reconociendo que necesitamos a Dios para guiarlos, para liberarlos, para acompañarlos en aquello que no podemos ver. Nos recuerda que no estamos solos en esta misión, y que la libertad de nuestros hijos no depende únicamente de nuestras manos, sino del poder de Dios actuando en sus vidas. Y es precisamente en ese reconocimiento donde comienza la verdadera liberación. Cuando abrimos los ojos, cuando pedimos discernimiento, cuando digamos que Dios nos muestra lo que está oculto y permitimos que su luz entre en la oscuridad. Las cadenas invisibles existen, pero también existe un Dios que las rompe. Existe una oración que las debilita, existe una fe que las destruye. Y cuando oramos desde el amor, desde la entrega, desde la autoridad que Dios nos da como padres, esas cadenas ya no pueden permanecer. Porque lo que se expone ante Dios se transforma, lo que se revela ante él se sana, lo que se entrega en oración se libera. Que Dios ilumine aquello que no vimos y comienza hoy la liberación de nuestros hijos. Cuando hablamos del poder de la oración de los padres en la protección espiritual. Entramos en un misterio profundo que a veces no alcanzamos a comprender del todo. Pero que se manifiesta de una manera real y poderosa en la vida de nuestros hijos. La oración de un padre, la oración de una madre, no es cualquier oración. Es una súplica que nace del amor más puro, del deseo más sincero. De la responsabilidad que Dios mismo ha puesto en nuestras manos. Cuando un padre ora, el cielo escucha distinto. Cuando una madre clama, Dios inclina su oído con especial ternura. Porque nadie ama a un hijo como ellos. Y ese amor es un puente directo hacia el corazón de Dios. Muchos padres piensan que la oración no cambia nada, que es solo un acto simbólico. Un consuelo emocional, un gesto religioso. Pero la realidad espiritual es muy diferente. La oración asterisk she cambia cosas. Cambia ambientes, cambia destinos, cambia decisions, cambia caminos, cambia corazones. Cuando un padre ora por su hijo, está levantando un muro invisible alrededor de él. Un muro que protege, defiende, limpia y fortalece. Puede que nuestros hijos estén en lugares donde nosotros no podemos estar. Puede que enfrenten tentaciones que nosotros no podemos controlar. Puede que caminen con personas que no podemos evaluar o vigilar. Pero hay algo que siempre puede alcanzarlos, incluso cuando nosotros no. Nuestra oración. La oración lega donde las palabras no ligan, donde los consejos no funcionan, donde nuestra presencia no alcanza. Lega a lo profundo de su espíritu, a sus pensamientos, a sus emotions, a las decisiones que toman cuando están solos. Y aunque ellos no sienten esa protección, aunque no la comprenden, aunque no la piden. La oración actúa como un escudo, que los cubre en silencio. A veces los libra de accidentes, que nunca superan,
que estuvieran a punto de ocurrir. A veces los aparta de amistades, que habrían destruido sus valores. A veces les quita del camino peligros, que nunca vieron. A veces les inspira un pensamiento correcto, que evita una caída. Es el poder de la intercesión. Pero esta oración protectora no surge solo del deseo, sino de la fe. La fe es lo que activa la protección de Dios, es lo que despierta la acción divina en la vida de nuestros hijos. Cuando oramos con fe, no estamos pidiendo desde el miedo, sino desde la confianza. No oramos pensando en lo que podría pasar, sino seguros de lo que Dios puede hacer. Y esta fe no necesita ser perfecta, no necesita ser enorme. Solo necesita ser sincera. Dios honra la oración de un padre que clama desde lo profundo del corazón. Incluso cuando sus palabras son torpes, incluso cuando no sabe qué decir. Incluso cuando su alma tiembla. Lo importante no es la elocuencia, es la entrega. A veces como padres nos sentimos impotentes. Especialmente cuando vimos a nuestros hijos tomar caminos que no son los mejores. Cuando vimos que se alejan, que se confunden, que se pierden en distracciones. Amistades o hábitos que les hacen daño. Nos desespera no poder controlar su vida, no poder tomar decisiones por ellos, no poder protegerlos de todo. Pero, es donde la oración se convierte no solo en una herramienta, sino en un arma espiritual. No es un último recurso, es el primer paso. Cuando nosotros no podemos entrar, Dios sí puede. Cuando nosotros no podemos hablar, Dios sí puede. Cuando nosotros no podemos cambiar algo, Dios sí puede mover lo imposible. La oración de un padre también rompe cadenas. Rompe cadenas de miedo, de tristeza, de inseguridad, de confusión, de presión social, de heridas del pasado. Rompe todo aquello, que se adhiere al corazón de nuestros hijos sin que se den cuenta. Y cuando oramos con constancia, estas cadenas comienzan a debilitarse. Tal vez no vimos el cambio inmediato, tal vez no sentimos que algo suceda, pero en el mundo espiritual ya comenzó la obra. La perseverancia en la oración es una señal de nuestra fe y de nuestro amor. Y aunque ellos no entienden por qué oramos tanto, un día comprenderán que cada victoria que tuvieron, cada peligro del que escaparon, cada sueño que lograron, estaba sostenido por una oración que se hace por ellos en silencio. Cuando hablamos de renunciar a todo aquello que ata a nuestros hijos y entregarlos a Dios. Hablamos de un acto profundo, espiritual y valiente que, como padres muchas veces, evitamos porque pensamos que renunciar significa perder control. O significa aceptar que no podemos hacer nada más. Pero en realidad, renunciar en el sentido espiritual no es abandonar. No es rendirse en el cansancio, sino dejar que Dios, actuando nosotros, ya no podemos intervenir. Es reconocer que hay cadenas que no se rompen con consejos, que hay heridas que no sanan con abrazos, que hay influencias que no desaparecen con advertencias, y que hay batallas internas que nuestros hijos no están logrando enfrentar solos. Renunciar significa aceptar que Dios puede hacer más con ellos de lo que nosotros podríamos hacer en toda una vida. A veces creemos que proteger a nuestros hijos es tenerlos bajo control, es decidir por ellos, es corregir cada paso. Pero la verdad es que muchas de sus batallas ocurren en lugares donde no podemos entrar. En pensamientos donde no podemos tocar, en emotions que no nos saben expresar. Y en ese espacio interior, nuestras fuerzas humanas no ligan. Ahí es donde la oración se vuelve un puente que conecta nuestra impotencia con el poder ilimitado de Dios.
Cuando renunciamos a ese deseo de control. Dejamos de luchar solos, y permitimos que Dios intervenga con su verdad y su libertad. Renunciar a lo que los ata también implica reconocer que nuestros hijos a veces cargan cosas que no son su culpa. Heridas emocionales, traumas de la infancia, palabras duras que reciben. Humiliations silenciosas, comparations que los marcaran, dudas sobre su valor. Confusión sobre su futuro. Estas cosas se convierten en cadenas invisibles que los paralizan. A veces no saben por qué reaccionan de cierta manera, por qué les cuesta confiar. Por qué se sienten inseguros, o por qué se alejan de quienes los aman. Y aunque como padres intentemos acompañarlos. Hay heridas que solo Dios puede tocar con la delicadeza perfecta, con el amor exacto, con la sabiduría necesaria. Por eso, cuando oramos diciendo, Señor, te entrego a mi hijo, renuncio a cualquier cadena que lo aprisione. No estamos soltando a nuestro hijo, estamos soltando aquello que lo mantiene atado. Estamos diciendo, yo no lucho yo, lucha tú. Y es en ese momento cuando comienza la liberación. Porque Dios tiene el poder de entrar en lo más profundo del corazón, donde la palabra humana no llega. Él puede entrar en la memoria, en las emociones, en la identidad. En el espíritu de nuestros hijos, y ordenar lo que está desordenado. Sanar lo que está roto, iluminar lo que está oscuro. Renunciar a las cadenas ocultas, también, significa cortar toda influencia negativa que haya entrado a sus vidas. Amistades que dañan más de lo que edifican, ambientes que contaminan el corazón. Hábitos que roban paz, pensamientos que distorsionan la verdad. Muchas veces nuestros hijos se encuentran atrapados en círculos de los que no saben cómo salir. O no se dan cuenta del daño que les están causando. No basta con decirles, alejate, porque la lucha no es solo externa. También es interna. Por eso, cuando renunciamos en oración, lo que estamos haciendo es romper esas ataduras espirituales. Cortar ese hilo, invisible que los une cosas que los alejan del plan de Dios. Renunciar también implica soltar a Dios los miedos, que nosotros mismos tenemos sobre ellos. Muchas veces la preocupación constante, el miedo exagerado. La ansiedad que sentimos, como padres, se vuelve un peso sobre sus vidas. Sin darnos cuenta, proyectamos temores, límites, inseguridades. Pero cuando oramos diciendo, Señor, confío en ti más de lo que confío en mí mismo. Liberamos a nuestros hijos de esa carga emocional y espiritual que no les corresponde. Los dejamos respirar, los dejamos crecer, los dejamos aprender guiados no por nuestro miedo, sino por la gracia de Dios. Además, cuando entregamos a nuestros hijos en manos de Dios, estamos reconociendo que Él los ama más de lo que nosotros podemos amarlos. Nosotros vimos su presente, Dios vi su futuro. Nosotros vimos lo que muestran por fuera, Dios vi lo que sienten por dentro. Nosotros vimos el dolor, Dios vi la sanación. Nosotros vimos el riesgo, Dios vi el propósito. Y esa diferencia lo cambia todo. Por cuando entregamos, renunciamos a luchar solos y permitimos que el amor perfecto de Dios haga lo que nuestro amor humano, aunque inmenso, nunca podrá alcanzar. Renunciar también es declarar que las cadenas generacionales se rompen. A veces hay patrons familiares, debilidades emocionales. Historias de dolor que pasan de una generación a otra sin que lo notemos. Y nuestros hijos cargan cosas que comenzaron antes de que ellos nacieran. Pero cuando oramos y renunciamos a esas cadenas, estamos diciendo,
Aquí si sira esta puerta. Aquí no continua esta historia. Aquí comienza algo nuevo. Esa oración tiene un poder enorme por corta ciclos. Restore la línea familiar. Y habrá un camino de libertad para los que vienen después. Y finalmente, renunciar es un acto de amor. Porque uno no entrega lo que no ama. Entregamos a nuestros hijos porque queremos verlos libres. Queremos verlos plenos. Queremos verlos caminar sin peso, sin miedo, sin oscuridad. Y sabemos que las manos de Dios son el lugar más seguro donde los podemos colocar. Que Dios reciba lo que entregamos, y libera quello que nuestros hijos ya no deben cargar. También es importante recordar que la oración protege el corazón de nuestros hijos de influencias oscuras. Tentations fuertes y ambientes nocivos. No siempre sabemos que escuchan, que ven, que viven cuando no estamos presentes. Pero Dios sí sabe. Y cuando pedimos su protección, Él pone límites donde nosotros no podemos. Él cierra puertas que no deben abrirse. Ilumina caminos que deben seguir y aparta personas que no les convienen. Es una protección activa, no pasiva. Es una defensa constante, no temporal. Finalmente, la oración de un padre no solo protege, también guía. Le pide a Dios que les dé sabiduría, carácter, identidad, propósito. Que les hable en lo profundo del alma, que los fortalezca, que los levante, que los sane. Que nunca se sientan solos, que siempre sepan que hay alguien intercediendo por ellos. Y esa certeza cambia vidas. Que Dios escuche nuestras oraciones y cubra a nuestros hijos con su protección infinita. Cuando invocamos la presencia de Dios para traer sanación y libertad total a la vida de nuestros hijos. Entramos en el momento más profundo y transformador de toda oración. Ya no se trata solo de reconocer cadenas, ni únicamente de interceder o renunciar, sino de permitir que Dios mismo ocupe el lugar central. Que su presencia llene cada espacio vacío, cada herida abierta, cada rincón oscuro que aún permanece en el corazón de ellos. Porque don Dios, si es presente de verdad, no hay espacio para la esclavitud. No hay lugar para la confusión, no hay dominio de aquello que antes los oprimía. Su presencia no solo acompaña, su presencia transforma. A veces pensamos que la libertad es simplemente la ausencia de problemas. Pero en realidad la verdadera libertad es la presencia de Dios, actuando dentro del alma. Un hijo puede seguir enfrentando retos, puede vivir dificultades, puede atravesar momentos de incertidumbre, pero cuando Dios está en su interior. Hay una fuerza distinta, una paz diferente, una claridad que no depende de lo externo. Por eso, cuando oramos invocando la presencia divina, no pedimos solo que desaparezcan los problemas, sino que Dios habite en ellos. Que viva en sus pensamientos, que dirija sus decisiones, que sostenga sus emociones. La presencia de Dios tiene un poder sanador que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Sana recuerdos que todavía duelen, sana palabras que marcaran. Sana rechazos que dejaron huella. Sana vacíos que nuestros hijos han intentado llenar con cosas pasajeras. A veces ellos mismos no saben por qué se sienten como se sienten. No saben de dónde viene esa tristeza, esa ansiedad, esa inseguridad. Pero cuando Dios entra en sus vidas, Él no necesita explicaciones. Él va directamente a la raíz, toca lo que nadie más puede tocar y restaura desde adentro hacia afuera. Invocar la presencia de Dios también es pedir luz en medio de la oscuridad. Hay momentos en que nuestros hijos pueden sentirse perdidos, confundidos, sin dirección. Pueden dudar de sí mismos, de su valor, de su propósito.
Y es ahidond la luz de Dios si vuelve essential. No una luz que juzga, sino una luz que guía. No una luz que expone para condenar, sino una luz que revela para sanar. Cuando esa luz entra, las mentiras comienzan a desaparecer, las dudas se aclaran. Y poco a poco ellos empiezan a ver su vida con otros ojos, con una perspectiva nueva. Con esperanza. Además, la presencia de Dios trae paz, una paz que no depende de las circunstancias. En un mundo lleno de ruido, de presión, de exigencias. Nuestros hijos muchas veces viven con el corazón agitado, con la mente cansada, con el alma inquieta. Buscan descanso en cosas que no logran satisfacerlos. Intentan desconectarse pero siguen sintiendos vacíos. Pero cuando Dios se hace presente, ocurre algo distinto. El alma descansa, la mente se aquieta, el corazón encuentra refugio. Esa paz no siempre se puede explicar, pero se siente, se vive, se convierte en un ancla en medio de cualquier tormenta. Invocar a Dios también es abrir la puerta a la transformación total. Porque Dios no entra para quedarse en la superficie, él entra para hacer nuevas todas las cosas. Cambia pensamientos, renueva actitudes, fortalece el carácter, despierta propósito. Donde había debilidad, comienzo a haber fortaleza. Donde había confusión, comienzo a haber dirección. Donde había tristeza, comienzo a haber alegría. Y este cambio no es superficial ni temporal, es profundo y duradero, porque vin desde la raíz. Muchas veces como padres queremos ver cambios inmediatos, queremos soluciones rápidas, queremos resultados visibles. Pero la obra de Dios, aunque poderosa, también es perfecta en su tiempo. Él trabaja en silencio, en lo oculto, en lo profundo. Mientras nosotros vimos poco, él está haciendo mucho. Mientras nosotros dudamos, él sigue obrando. Por eso, invocar su presencia también implica confiar, esperar, creer incluso cuando no vimos resultados inmediatos. Es tener la certeza de que Dios ya está actuando, aunque el proceso aún no haya terminado. También es importante entender que cuando Dios entra en la vida de nuestros hijos, no solo los sana y los libera, sino que también los protege. Su presencia se convierte en un escudo constante, en una guía permanente, en una compañía fiel. Ellos ya no caminan solos, ya no enfrentan las batallas por su cuenta. Hay alguien que los sostiene, que los dirige, que los levanta cuando con. Y esa realidad cambia completamente la manera en que viven. Invocar la presencia de Dios es, en el fondo, un acto de amor profundo. Es decir, que nuestros hijos no solo estén bien por fuera, sino completos por dentro. Es creer que encuentran una felicidad que no depende de nada externo, una identidad firme, una vida con sentido. Es pedirle a Dios que si él quien ocupa el lugar más importante en sus vidas, que si su guía, su refugio, su fuerza. Y cuando Dios ocupa ese lugar, las cadenas ya no tienen poder. Las heridas ya no tienen dominio, el pasado ya no tiene control. Porque donde está Dios, hay libertad verdadera, hay sanación completa, hay vida nueva. Que la presencia de Dios habita en nuestros hijos, y les concede una libertad plena y duradera.